Welcome everyone to this week's GYMSTREET live webinar for our Vietnamese community. Và xin chào tất cả các anh chị chúng ta đã cùng có mặt tại buổi hội thảo trực tuyến của GYMSTREET cho cộng đồng người Việt Nam ngày hôm nay ạ. I'm very happy and excited to see many participants join today despite you may still be celebrating the Lunar New Year. Và tôi rất là vui khi có rất là nhiều các anh chị chúng ta cùng tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay, cho dù ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đang là những ngày cuối cùng của nghỉ Tết ạ. So thank you very much for making this a priority. I really appreciate you taking the time to join our live webinar tonight. Và chính vì điều đó mà tôi rất là muốn gửi lời cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian để tham dự buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Today, it's going to be an update session, so it's more targeted towards already existing members. However, even if you're completely new today, I'm sure that you will still also be able to take some valuable content away from this webinar. Và ngày hôm nay buổi hội thảo của chúng ta sẽ là những tin tức, những cập nhật cho chương trình của GYMSTREET, và vì vậy và nội dung của chúng ta ngày hôm nay sẽ phù hợp hơn với những thành viên đã có sẵn của GYMSTREET. Tuy nhiên, với các anh chị là những người mới tham dự thì chúng ta cũng sẽ có những cái thông tin rất là bổ ích trong ngày hôm nay ạ. So let's get started. The very first update, a very, very exciting one, is that we have reached the 50% mark, meaning our virtual land parcels are 50% sold out already. Và một tin rất vui mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là chương trình GYMSTREET của chúng ta đã đi được nửa đường rồi ạ. Có nghĩa là 50% trong tổng số lô đất điện tử, lô đất bất động sản của GYMSTREET đã được bán hết rồi ạ. Yes. That's of course a great milestone, and the whole team at GYMSTREET was super excited about reaching this, as it clearly shows that we are on the right path. Và cả team của GYMSTREET đều rất là vui bởi vì cái sự kiện trọng đại này, và nó cũng chứng tỏ rằng là chúng ta đang đi trên một con đường rất là đúng đắn ạ. Yes. Now, one thing that you need to know is that with reaching the 50% mark, also the next price level for our virtual land has been reached. Và một thông tin mà các anh chị cần đặc biệt lưu ý đó chính là bởi vì giá trị của các mảnh đất bất động sản sẽ được tăng giá, do hiện giờ là số lượng 50% đã được bán hết rồi. Yes. So let me show that to you here. I can even change to Vietnamese. So when you come to the dashboard and you go right here to the product section, to the shop, this is where you can see the parcel price index that shows you what the price for the virtual land is going to be when we reach the next milestone. Và khi mà chúng ta vào cái dashboard của trang web của GYMSTREET thì hiện giờ chúng ta đã thấy cái bảng giá của các sản phẩm bất động sản của GYMSTREET đã tăng lên ở giá là 209 đô rồi ạ. So as you can see, we had initially started out at $100 per one virtual land parcel until we reached 10% of all the available land to be sold. Then the price automatically went up to $116 until we reached 25% of the land sold, when the price went up to 144. And now that we reached the 50% milestone, the price now went up from 144 to $209 per one virtual land parcel. Và với chỉ số giá của các mảnh đất bất động sản, chúng ta có thể thấy được là chúng ta bắt đầu với giá là 100 đô. Và khi mà đã bán được 10% thì giá nó lập tức tự động được tăng lên là giá 116 một lô đất. Và khi đã bán được 25% thì giá nó sẽ tăng lên là 144 đô. Và khi chúng ta đã bán được là 50% tổng số lô đất rồi thì hiện giờ giá đã là 209 đô ạ. And as you can see, this is of course a great mechanism, as it gives you sort of a value guarantee for the virtual land. Of course, those who got in at the earliest point, who were able to still buy at $100,
They got the best entry, but even now at $200, it's still a bargain considering that once we reach 75%, the price is again going to go up by almost 50% to then $300 until we're completely sold out. Và với cái chính sách này thì chúng tôi đảm bảo được cái giá của các mảnh đất bất động sản nó sẽ tăng dần theo thời gian. Tức là những người mà tham gia với GYMSTREET ở những thời điểm sớm nhất sẽ được lợi cao nhất. Tuy nhiên thì ở tại thời điểm là giá là 209 đô thì hiện giờ chúng ta vẫn còn có rất là nhiều tiềm năng để phát triển, bởi vì khi mà chúng ta bán được 75% số lượng đất rồi thì giá đất của chúng tôi sẽ tăng lên là 301 đô một thửa đất ạ. Yes. And one more thing for you to understand is that when the price went up from 144 to 209, it also affected the composition or constellation of our super bundles. Và dĩ nhiên là các anh chị cũng sẽ thấy được đó là chính là khi mà giá đất đổi từ 144 đô lên 209 đô thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái ưu đãi, đặc biệt những cái giá của các gói cơ bản, những cái gói những cái siêu gói của chúng ta, những cái bundle ạ. So as you can see here, when the price for the land was at 144, we had a certain amount of land parcels included in each super bundle alongside the virtual miners. Now, since the goal is to keep the price stable, we have to adjust the amount of land parcels and miners that are included so that we have the same value based on the new price of $209 per land parcel. And as you can see here, the number of land and miners, of course, got slightly reduced to match the new land price of $209. However, the price of the super bundles mainly remained the same except for the smallest one, the R6. Here we had to slightly increase the price also to meet the new or to match the new land price of $209. Và như các anh chị có thể thấy trên màn hình, ở cái giá cũ là 144 đô và giá mới là 209 đô một thửa đất, thì những cái giá trị của các siêu gói, những cái gói bundle của chúng ta đã có thay đổi rồi ạ. Và bởi vì mục tiêu của chúng tôi đó chính là giữ nguyên giá của các siêu gói, điều đó đồng nghĩa với việc là ở cái giá mới thì số lượng thửa đất và số lượng máy đào, số lượng thợ mỏ máy đào nó sẽ giảm đi để mà nó tương ứng với giá mới của cái mảnh đất của mình ạ. Yes. So here's just a quick overview of the new constellation of the super bundles based on the price of $209 per one land parcel. Và đây chính là hình ảnh mới nhất, cập nhật mới nhất của những cái gói bundle dựa trên giá mới thực tế của một mảnh đất là 209 đô một thửa. Now, for those of you who are taking advantage of our affiliate system to earn commissions by promoting our products, I have exciting news for you today. Và với tất cả các anh chị mà chúng ta đang là những nhà liên kết tiếp thị của chương trình của GYMSTREET thì tôi có một vài thông tin rất là thú vị muốn chia sẻ cho anh chị ngày hôm nay ạ. We have extended once again the period for our binary launch cash promo until the end of February, which means that when you reach the next higher rank in our affiliate system, you will receive a cash bonus as shown here. Và tất cả chúng tôi đã quyết định là sẽ kéo dài cái chương trình hệ nhị phân của chúng ta lên tới ngày 28 tháng 2. Điều đó có nghĩa là cho từ đây tới ngày 28 tháng 2, nếu như các anh chị mình có thể phát triển lên được một cái level mới trong cái hệ thống của chúng ta thì chúng ta sẽ vẫn nhận được những cái cash, là những cái phần thưởng tiền mặt ạ. Just a quick reminder about our land raffle. I see that we have more than 30 participants, but for sure no 30 email addresses or wallet addresses collected yet. So get your wallet address or your email address if you want to participate in the land raffle at the end of this live webinar and send it to Salto Palto as the message recipient here in the Zoom chat.
Và chỉ mà nhắc nhở một chút xíu đó chính là tôi thấy hiện giờ chúng ta có trên 30 thành viên đang tham dự chương trình xổ số của chúng ta. Tuy nhiên là các anh chị mình hãy gửi địa chỉ email hoặc là địa chỉ ví điện tử của mình tới cho anh Sao Tô Bao Tô để có thể được cập nhật in địa chỉ của mình để có thể quay số trúng thưởng vào cuối buổi ngày hôm nay ạ. Now let's jump over to the dashboard one more time, and we will now go to the partner area. This is where the affiliates find all the information about their team structure here in GYMSTREET. Và chúng ta hãy cùng nhau xem lại cái bảng điều khiển của GYMSTREET một lần nữa, bấm vào khu vực đối tác ở phía cuối màn hình phía bên trái. And in the partner area, you will also find the incentives section, and one of these should be the cash promo. I think it's no, this is not it. This is it, yes. Right here, you can also view the cash promo. You can see that it's still active for another 11 days and 19 hours as we're doing this webinar right now. And here you can see the qualification requirements to reach the respective ranks in the affiliate system, and of course, the cash bonus that you will receive when you reach that rank. Và khi các anh chị mình bấm vào cái phần ưu đãi là khuyến mãi tiền mặt thì các anh chị sẽ thấy là hiện giờ chương trình Cash Promo, chương trình khuyến mãi tiền mặt nó sẽ vẫn còn có giá trị trong vòng thêm 11 ngày nữa. Và ở phía dưới đó chính là các anh chị có thể thấy đó chính là những cái yêu cầu được đặt ra để mà xem chúng ta cái thứ hạng tiếp theo mà chúng ta có thể đạt được là chúng ta còn thiếu cái gì ạ? Yes. One thing to mention here to make this clear, you can also immediately advance to, for example, the gold rank by purchasing a super bundle. However, this will not qualify you for the cash bonus. In order to receive the cash bonus, you must actually meet these qualification requirements. Và một điểm đặc biệt cần lưu ý đó chính là các anh chị có thể đạt được hạng, ví dụ như là hạng gold, hạng vàng đi bằng việc là mua những cái siêu gói super bundle. Tuy nhiên để mà chúng ta có thể đạt được cái phần thưởng khuyến mãi bằng tiền mặt này thì bắt buộc các anh chị mình sẽ phải đạt được tất cả những cái yêu cầu mà những cái yêu cầu có trong cái phần này ạ. Chứ không thể nào chỉ có thể đạt cái hạng gold là được ạ. Yes. All right, let's move on. Here's something I just want to share with you that you may have already seen on our Telegram channel or on our social media channels, where I also want to remind you right here in this context that you can follow us on Instagram, Facebook, Twitter, all over social media, and we happily invite you to do so in addition to Telegram. Và tôi cần lưu ý tới các anh chị đó chính là các anh ngoài việc là liên kết với chúng tôi trên Telegram thì các anh chị chúng ta hãy liên kết với chúng tôi ở các chương trình mạng xã hội khác như là Instagram, Facebook và Twitter ạ. Yes. So right here, when you open our link tree, you will find all our social media channels combined in one place, and you can easily just click on each one and follow us on those platforms. Và chúng ta hãy bấm vào link tree của GYMSTREET để đó là cái link mà tổng hợp tất cả những cái link của các mạng xã hội của GYMSTREET mà chúng ta hãy cập nhật và theo dõi ạ. So right here, this is what it looks like. Let me go ahead and share that link with you here in Zoom so you can easily copy it. Vâng ạ, tôi đã copy cái đường link tree để gửi lên trên Zoom cho các anh chị. Các anh chị mình hãy bấm vào đó và theo dõi GYMSTREET trên tất cả các nền tảng xã hội mà các anh chị có ạ. And here, just for example, our Instagram channel, where you can also follow us, and you can see that we frequently post exciting content about GYMSTREET. And the good thing here is that you can easily forward, these posts directly on those platforms to your friends and family that are also on Instagram, Facebook, and so on. Dạ vâng ạ. Và các anh chị có thể thấy đó chính là chúng tôi liên tục cập nhật những thông tin mới nhất của GYMSTREET ở trên các nền tảng xã hội này và rất là dễ dàng để các anh chị có thể forward, các anh chị có thể gửi những cái thông tin này đến cho bạn bè của mình ạ. Yes. So yeah, right here, this is just a little preview
showing you a feature that we're currently working on that's going to be very exciting for the affiliates among you. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị một cái tính năng mới ở trên GYMSTREET mà tôi nghĩ là các anh chị sẽ đều có cảm thấy rất là thú vị ạ. Everybody here, let's get into it. Get started. Get started. Get started. Get started. Let's get started. Let's get started. Yeah. Let's get started. Let's get started. Yeah. Let's get started. Let's get. All right. Of course, we share most of our content on on Telegram. However, just one more time to remind you that I also want to invite you to follow us on all social media. Dạ vâng ạ. Cho dù là chúng tôi chia sẻ rất là nhiều thông tin trên Telegram, nhưng mà chúng tôi vẫn rất là mong muốn là các anh chị chúng ta hãy cùng theo dõi và GYMSTREET trên tất cả các nền tảng xã hội ạ. Yes. Speaking of all social media, another very important channel is, of course, our YouTube channel, where you will also, for example, find the webinars playlist, where you can always come back and re-watch the recordings of the previous webinars in case you may have missed the live version. Và khi nhắc đến những cái nền tảng xã hội thì không thể nào không nhắc đến một cái kênh rất là quan trọng của chúng tôi, đó chính là GYMSTREET, nơi mà chúng tôi liên tục cập nhật những cái chương trình hội thảo trực tuyến. Cho nên nếu như các anh chị mình có bỏ lỡ một chương trình nào thì chúng ta hoàn toàn có thể lên trên đây và xem lại ạ. Yes. For example, if you're completely new here today as a new member and you want to learn more about GYMSTREET, what we do, and get a thorough introduction, I highly recommend that you watch our latest starter webinar recording right here. Và đối với các anh chị mà chúng ta hoàn toàn mới và với GYMSTREET thì tôi rất là mong muốn là các anh chị chúng ta hãy dành thời gian để xem cái hội thảo trực tuyến dành cho người mới mới gần đây nhất của chúng tôi vào khoảng 12 ngày trước ạ. Yes. And I also recommend for both new members as well as existing members, if you haven't attended the previous update webinars, that you rewatch these as well, because here we share a lot of content about our new vision to build or to unite the real world with mixed reality, about the shopping app that we intend to release, and so on. So there's lots of valuable content in here for you as well. Và đối với tất cả các anh chị, cho dù là mới hay là cũ, hay là những thành viên cũ của GYMSTREET, thì tôi cũng rất là khuyến khích các anh chị mình hãy xem hai cái video số 2 và số 3 là cập nhật về hai cái chương trình hội thảo trực tuyến gần nhất của chúng tôi, liên quan tới những cái tầm nhìn của chúng tôi, chiến lược của chúng tôi, liên quan tới cái shopping, cái app mua sắm của chúng tôi, và rất là nhiều những thông tin giá trị mà các anh chị nên cập nhật ạ. Yes. Now let me come here to the web browser once more. So right here, you can see the playlist. I'm going to copy the link and paste it directly here in the Zoom chat so you can save it for later. Dạ vâng ạ. Và anh Timo hiện giờ cũng đã copy cái đường link đó để gửi cho chúng ta ở trên Zoom. Cho nên là các anh chị mình hãy tranh thủ bấm vào cái đường link đó và để dành và xem lại khi mà chúng ta có thời gian ạ. All right, that was mainly it about the most recent updates regarding our platform. Now, I also prepared some quite interesting content, which is also very interesting if you're completely new today, as we're going to speak about popular companies that have started out with a different product, because we are right now in a very similar situation. Dạ vâng ạ. Và đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi cần cập nhật với anh chị. Và bây giờ đến những cái nội dung tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái công ty nổi tiếng đã khởi đầu bằng những cái sản phẩm khác biệt so với thị trường. Bởi vì đây chính là đây chính là điều mà hiện giờ GYMSTREET đang làm ạ. Yes. So here are just a few examples. Let's start with LG. Many of you, if not all of you, know LG as, you can, from mobile phones, TVs, screens, maybe washing machines, but mainly LG as a company that's selling electric devices. What would you say if you knew that they had originally started out with facial cream, something completely different?
Và đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị về công ty LG. Chắc hẳn là tất cả chúng ta ở đây đều biết về LG là công ty điện tử nổi tiếng, chuyên bán tivi, máy giặt, điện thoại vân vân. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng là không ai ở trong đây có thể biết được đó chính là LG. Khi mà bắt đầu thành lập công ty thì họ bán kem, kem cho mặt, kem thoa mặt. Yes. Next example, Nokia. I only remember Nokia from mobile phones. At least over here in Europe, Nokia used to be the market leader in mobile phones, but I never knew that they had originally sold toilet paper. Why and how they switched to mobile phones, I also don't know, but I was very surprised to see this example of Nokia. Và một ví dụ rất là thú vị tiếp theo đó chính là Nokia. Ở đây chúng ta đều biết là Nokia là một cái thương hiệu lớn cho một thương hiệu rất lớn cho điện thoại, đúng không ạ? Tuy nhiên là Nokia khi mà mới thành lập thì lại sản phẩm của họ lại chính là những cái cuộn giấy vệ sinh chứ không phải là điện thoại đâu ạ. Yes. And then right here, the next example, Samsung, again, electronic devices, mainly mobile phones, but also famous for their high quality screens. Samsung originally started out as a grocery store. Again, something completely different. Và Samsung cũng vậy ạ. Samsung chúng ta cũng biết đó chính là những cái cái thương hiệu rất là lớn dành cho những cái sản phẩm điện tử, đúng không ạ? Tuy nhiên thì Samsung khi mà mới thành lập lại là tên của những cái cửa hàng tạp hóa. Yes. Next one, my generation, I clearly know this company as they have, it has been a great part of my childhood life and my youth. I played with the Game Boy and the Super Nintendo Entertainment System. I had everything what Nintendo had to sell. Even up to today, I'm still playing with my children now on Nintendo Wii, with that you can move around the controllers. But I had never known that Nintendo originally started out with playing cards. So as far as I can remember, they have always sold video game consoles. Và ở thời của tôi, thời của anh Timo, thì chúng tôi biết rất là rõ Nintendo là một cái thương hiệu về video game, và hiện giờ tôi và con của tôi vẫn còn sử dụng Nintendo để chơi nhưng mà tôi hoàn toàn không biết là Nintendo bắt nguồn là việc là sản xuất những cái bài ạ. Yes. Which reminds me, I should challenge my son for another session of Street Fighter tonight. Let's see if I can beat him up a little bit, or if I would have to give in and play the loser tonight. Dạ vâng ạ. Và khi mà anh Timo cũng vừa mới nhắc là nhìn thấy Nintendo này thì anh cũng nhớ tới là việc anh đang có một cuộc hẹn phải chơi game với lại con trai của anh. Yeah, Yes. just a little insider. Those of you who are around my age, I was born 1980, and Street Fighter 2, that was like my favorite video game on the Super Nintendo Entertainment System back then. Very nostalgic. Dạ vâng ạ. Cho những ai chưa biết thì tôi sinh năm 1980 và cái thời tôi còn trẻ thì cái game Street Fighter của Nintendo là một cái game mà hết sức là nổi tiếng cái thời của tôi thời đó ạ. Yes. Anyways, let's get back into our presentation. The final example, another very interesting one right here, Lamborghini, famous for their super sports cars. They originally started out somewhat similar, but with tractors. So how did they go from tractor to super sports car? Again, I don't know, but it's a very interesting example right here about a company that has started out with a different product. Và một ví dụ tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đó chính là Lamborghini. Là tôi chắc chắn rằng các anh chị mình biết là Lamborghini là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng cho những cái xe hơi thể thao. Tuy nhiên khi mà họ mới thành lập thì sản phẩm của họ lại chính là những cái xe, những cái máy kéo cơ. Yes. Okay, and then we will go through an illustrated history of Apple. Just quickly, how did Apple come from personal computers all the way to, their famous iPhone, iPads, and so on, but also along the way,
they have often invented completely different products that had nothing to do or only little to do with what they originally started out here with, by selling personal computers. Và một thương hiệu nổi tiếng, rất nổi tiếng trên thế giới đó chính là Apple. Chúng ta có thể thấy là sản phẩm bắt nguồn là từ là một cái máy tính, máy vi tính Và sau qua rất là nhiều năm thì hiện giờ sản phẩm chủ đạo của Apple hiện giờ đó chính là cái iPhone. Và trong cái khoảng thời gian đó thì sẽ có những cái sản phẩm của Apple mà nó không liên quan gì tới sản phẩm điện thoại hay là sản phẩm máy tính cả. Yes. So look, for example, right here. Already in 1986, Apple had acquired Pixar, which now belongs to Disney, and it's a company that creates animated movies, right? We all know the famous Pixar movies, be it Toy Story, Cars, Planes, you know, whatever. Those of you who have children, you know Pixar for sure. However, I found it very interesting to see that Apple had at some point acquired Pixar in addition to personal computers. So why did they do it? Maybe because they had already anticipated back then that this would be a great investment. However, it had very little till nothing to do with personal computers. Và một ví dụ, năm 1986 thì Apple đã thành lập là cái thương hiệu là Pixar, liên quan tới những cái sản phẩm phim hoạt hình. Và cho tất cả những anh chị em mà có con của mình xem phim hoạt hình thì chắc chúng ta sẽ biết là Pixar là cha đẻ của các phim giống như là phim Toy Story, đồ chơi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng là nó hoàn toàn không có liên quan gì đến máy vi tính cả. Vậy mà trong những cái thời điểm đó mà Apple đã cho ra cái thương hiệu này rồi ạ. Yes. And one more thing, we've already talked about that they had acquired it back in 1986. Of course, in hindsight, we know it was way earlier, than when Pixar actually became successful. So Apple was way ahead of time. And this is only one example. There are many more examples here that showcase how they had released products way ahead of time when the masses weren't yet ready for it. Dạ vâng ạ. Và khi mà chúng ta nhìn tới cái mốc thời gian năm 1986 thì chúng ta có thể thấy được là cái Pixar đó nó được thành lập rất là lâu đời trước khi mà nó thực sự là trở nên thành công. Và đó chỉ là một trong những ví dụ của những sản phẩm của Apple mà nó đem lại cái sự thành công trong cái khoảng thời gian rất là lâu như vậy ạ. Yes. So take, for example, right here, 1993, they had already released the first version of what could be considered an iPad. Và chúng ta có thể nhìn thấy năm 1993 thì đó là một cái sản phẩm khá là tương đồng với lại sản phẩm iPad ạ. I didn't even know this product exists. I mean, I was 13 years old then, so I didn't know much about Apple back then. But even nowadays, I thought, okay, iPad, that was the first time when they came out with something like this. No, way before Apple was already way ahead of time releasing such products. Và chúng ta có thể thấy là sản phẩm iPad có thể thực sự là bắt thành lập là được có mặt là năm 2010. Tuy nhiên là 7 năm trước đó, năm 1993 thì bản thân Apple nó đã cho ra một cái sản phẩm khá là tương đồng và nó giống như là đi đầu thời đại luôn ạ. Yes. And right here, the iPod, another very interesting example. If you look at it, it's simply a device, a music player to play MP3 music. I still remember the time when MP3s came out. We all had Napster installed on our computers, downloading music all over the place. However, Apple was among the first to spot this trend and release a device that was able to play back digital music tracks. Again, something completely different, has little to nothing to do with personal computers.
Và năm 2001 thì Apple đã cho ra đời sản phẩm iPod để nghe những bản nhạc bằng MP3, và cũng là một cái ví dụ điển hình giữa việc là sản phẩm đó nó hoàn toàn không liên quan gì tới cái máy vi tính, là sản phẩm chủ chốt và chức năng của Apple ở thời điểm đó ạ. Yes. Okay. However, why I particularly like this example of the iPod, because it opened up an additional, completely new revenue stream for Apple, which was iTunes, where they started selling digital music that people could download directly to their iPods to listen to it. Và tôi thì đặc biệt rất là thích cái ví dụ của iPod, bởi vì bản thân cái sản phẩm này nó đã đem lại một cái nguồn doanh thu rất là lớn cho Apple, liên quan tới việc là download những cái sản phẩm nhạc điện tử, và chỉ với cái việc này thôi nó đã đem lại một cái nguồn doanh thu rất lớn ạ. Yes. And then, of course, with iPhone, iPad, we all know the success story of Apple. Nowadays, they're one of the leading tech companies worldwide. However, it's important to acknowledge the fact that they have often released products completely different from what they had originally started out with, and also important to remember that oftentimes they were way ahead of time. They had released products where the market or society, to put it that way, wasn't yet ready for, but in the long run, it made them super successful. Và năm 2007 thì Apple đã cho ra đời sản phẩm iPhone và nãy giờ những cái ví dụ mà tôi đang muốn nói tới, là tôi muốn nhấn mạnh một cái điều, đó chính là Apple là một công ty đã cho ra đời rất là nhiều các sản phẩm mà nó đi trước cái thời đại so với những sản phẩm tương tự của thị trường, và đây là một cái điều mà rất là quan trọng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ạ. Yes. And right here, I had already shown this in one of the previous update webinars. This was the reaction of Steve Ballmer, who was the CEO of Microsoft when Apple released their first iPhone. And look at what Apple's greatest competitor's reaction was to it. They clearly did not understand how much success Apple would have with the iPhone. Và tôi sẽ cho các anh chị xem cái video mà tôi đã chiếu trong một cái webinar trước đây. Đó chính là cái phản ứng của CEO của Microsoft khi mà ông nhìn thấy cái điện thoại iPhone lần đầu tiên ạ. Yes. So Lynn, when I play back this, you can listen to what Steve says and then translate for the audience. $500 fully subsidized with a plan. I said, that is the most expensive phone in the world. And it doesn't appeal to business customers because it doesn't have a keyboard. Dạ vâng ạ, ông CEO của Microsoft đã cười vào mặt sản phẩm của iPhone và bảo rằng là một chiếc điện thoại $500 là một chiếc điện thoại mà mắc nhất từ trước tới giờ, mà thậm chí là nó còn không có một cái bàn phím ở trên cái điện thoại đó nữa ạ. Yes. So his first reaction was simply laughing at it. Then he said it was way too expensive with $500. Nowadays, people are happily spending more than $1,000 for an iPhone. Dạ vâng ạ, ở thời điểm đó thì ông đã cười và ông nghĩ rằng là $500 là quá là đắt cho một chiếc điện thoại. Tuy nhiên ở thời điểm chúng ta bây giờ thì tất cả mọi người đều rất là thoải mái và để mà chi trả hơn $1.000 cho một chiếc điện thoại iPhone ạ. And now another example right here. This is Apple's latest product release, the Apple Vision Pro. Those of you who may not have seen it yet, it's like a VR goggles, but it's not really VR. This is already showing how we are headed towards mixed reality, because when you wear the Apple Vision Pro, you look through it, you can still see everything around you, the real world, but you get your operating system projected into the real world right there through Apple Vision Pro. Và ở bên phải màn hình đó chính là sản phẩm mới nhất của Apple, là chiếc kính Vision Pro, một chiếc kính thực tế ảo. Tuy nhiên nó không hẳn là một chiếc kính thực tế ảo đâu ạ. Bởi vì khi mà chúng ta sử dụng cái chiếc kính đó ở trên cái bên phải và phía trên màn hình đó, chúng ta có thể thấy đó là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được thế giới thực tế xung quanh chúng ta, kèm với lại những sản phẩm
trong thế giới điện tử mà chúng ta gọi nó là thế giới thực tế hỗn hợp ạ. Yes. And before I play this video, this is just an example. We see this guy who was wearing his Vision Pro when he's going to a cafe ordering food. And up here you can see what he is seeing through his glasses, how his operating system is projected into the space in front of him while even he's interacting with other people. Dạ vâng ạ, trên màn hình bên phải đó chúng ta có thể thấy đó là một chàng trai đang đeo cái kính Vision Pro ở công cộng, đang order, đang mua nước, đang mua cà phê, và phía trên đó chính là hình ảnh mà anh thấy được thông qua chiếc kính. Anh có thể thấy được tất cả các thế giới thực, người nhân viên bán hàng và những cái màn hình và những cái sản phẩm của Apple. Yes. Hello, can I get 2 bulgogi bliss sandwiches? For dine-in or for takeaway? For dine-in. The maple pancake latte, What kind of milk would you like? whole milk, You want it hot or ice? hot please. How's it going? Good, how are you? You said whole milk, right? Yes, please. And easy. Thanks so much. Thank you. You had an experience? It's interesting. Yeah, I have like the food order like popped up here, so that's kind of cool. So did you get that? Here in this scene, he is looking through his Vision Pro glasses. He ordered his food, and I think he used Apple Pay to make his payment, and he sees his food order projected into the space right here via the Vision Pro glasses. Dạ vâng ạ, khi mà anh ấy order, anh ấy mua các sản phẩm, những cái mà cà phê hay các món ăn, thì danh sách những cái món mà anh ấy mua, anh ấy order nó đã xuất hiện trên cái màn hình ạ. Yes. Let's just fast forward a little bit now. While he's sitting here eating his burger, he has his browser right there projected into the space. He can read along, you know, with his news while he's eating, but he also has his hands completely free. He can see everything around him and at the same time read these articles without having to look at a separate device. Và trên màn hình lần nữa là khi anh ấy đang ăn sáng và uống cà phê, thì anh ấy vừa nhìn thấy mọi thứ xung quanh nhưng mà vẫn vừa nhìn thấy chiếc màn hình và đang xem những cái thông tin trên cái website ạ. Yes. And while this may seem awkward still today, and it's difficult to imagine how this may become, you know, everyday life for each and every one of us, let's remember how Apple was way ahead of time, you know, with their first iPads, or with acquiring Pixar Studios, or even when they released the iPod. It took a lot, you know, it took much longer maybe than expected, or than they would have liked to, for society to pick up on these trends. However, at the end of the day, they were the ones, you know, who became super successful with it. And even if there's something that we have difficulties imagining it today, still get the idea this may very well become everyday life for us a few years further down the road. And we want to be the first ones at the very beginning, giving everyone the opportunity to join in on this trend early on. Và có thể các anh chị vừa mới xem xong cái video đó thì các anh chị có thể nghĩ là những cái chuyện này nó hơi lạ mà chúng ta chưa có kịp quen, và chúng ta có thể là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên hãy nhớ lại câu chuyện của Apple mà tôi hồi nãy vừa mới kể cho các anh chị. Đó chính là việc mà dẫn đầu xu hướng như vậy, nó để đem lại sự thành công rất lớn cho Apple. Và bản thân GYMSTREET cũng rất là mong muốn là người đi đầu trong cái xu hướng thế giới thực tế ảo, thế giới thực tế hỗn hợp này, và chúng tôi mong muốn mời gọi các anh chị hãy cùng tham gia. Yes. So here are just a few examples. So this is Meta Quest. This is virtual reality. So you put these VR glasses on and you're inside the virtual world, and you cannot see what's happening around you anymore. Other than this is the Apple Vision Pro. We've just seen that example. You look right through it. You can still, you know, interact with the people in the real space around you, and at the same time view your operating system and your apps as they get projected into the space in front of you. Và
các anh chị có thể nhìn thấy sản phẩm Meta Quest 3, đó chính là một cái kính thực tế ảo. Thì khi mà đem cái kính này vào thì chúng ta sẽ chỉ thấy cái thế giới thực tế ảo mà thôi, mà chúng ta không thể nhìn thấy được thế giới thực ở bên ngoài. Tuy nhiên là cái kính Apple Vision Pro mà chúng ta vừa mới xem video thì nó đã cho phép chúng ta có thể tương tác được với thế giới bên ngoài lẫn là thế giới trong thực tế ảo ạ. Yes. And right here, we can see Meta and Ray-Ban have already partnered to release the first smart glasses. These are not yet capable of projecting digital, your operating system, whatever, into the space. However, it's only a matter of maybe a few years or so as we imagine that this will become possible. And then everyone will be able to put on lightweight glasses like the ones I'm wearing because of eyesight. However, at the same time, these glasses might even be capable of projecting an operating system into the space in front of me, as we've just seen in the example video. And that's when it will become super exciting and adoption is going to happen super fast. Và Meta và Ray-Ban đã vừa kết hợp và cho ra đời một cái sản phẩm là một cái sản phẩm mắt kính trên màn hình mà chúng ta thấy. Thì đây là một chiếc kính thông minh mà hiện giờ chúng ta có thể kết hợp được nhiều thứ. Tuy là hiện giờ là chúng ta chưa thực sự là thấy được một cái màn hình rộng giống như là ở trong cái Apple Vision Pro, nhưng mà cái đó chỉ là một cái vấn đề về thời gian trong vòng một vài năm nữa thôi. Và ở cái thời điểm đó thì tất cả chúng ta sẽ có cơ hội là đeo cái mắt kính. Ví dụ như cái mắt kính mà anh Timo anh đang đeo á, thì chỉ cần đeo cái mắt kính đó thôi, vừa có thể giúp giúp chúng ta chữa cái độ cận, cũng là vừa có thể giúp chúng ta có thể sử dụng những cái màn hình điện thoại, những cái màn hình thông minh luôn ạ. Yes. I should try to keep my sentences shorter, but you seem to be very well capable of remembering those long sentences. Thank you. Now, those of you who have already been with us for a longer time, if you're new today, just a little bit about our previous story. We had originally started out simply as a DeFi platform where people could deposit cryptocurrency to earn an interest plus get rewarded with our token. And then later on, we moved on to turn this into a virtual world. The idea was to create the first financial district in the Metaverse, and that's how GYM Network advanced into GYMSTREET as a wordplay, a combination of Wall Street, the most popular financial district in the real world, and GYMSTREET derived from our DeFi platform. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ cho các anh chị về cái lịch sử thành lập của GYMSTREET của chúng tôi. Thì khi mà mới thành lập thì chúng tôi là GYM Network là một cái nền tảng DeFi, nền tảng tài chính phi tập trung mà chúng ta có thể bỏ tiền vào, chúng ta có thể giao dịch. Tuy nhiên thì chúng tôi đã phát triển lên thành một cái ý tưởng mới, đó là vào cái thế giới thực tế ảo, nơi mà chúng tôi có thể tạo dựng nên một cái thành phố tài chính đầu tiên bằng trong cái thế giới thực tế ảo. Giống với thành phố Manhattan thì chúng tôi đặt tên nó là thành phố GYMSTREET và sử dụng đồng GYMNet. Và vâng ạ. Yes. And now the next evolutionary step is that we switch or we move away from creating a metaverse, which would have been a complete virtual world, towards mixed reality. In fact, our goal now is that we want to unite the real world with mixed reality. Và chúng tôi, những sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi đang muốn hướng đến, đó chính là việc là chúng tôi thay đổi từ thế giới thực tế ảo đó trở thành là thế giới thực tế hỗn hợp. Chúng tôi sẽ kết nối thế giới thực với thế giới thực tế hỗn hợp ạ. Yes. Now, today, there's not enough time to go into all the details about this part. I, again, recommend that you go to our YouTube channel, find the Vietnamese webinars playlist, and just watch the most recent starter webinar recording. That's where you get all the details about how this is going to happen and how we intend to make this a reality.
Và để hiểu rõ hơn là chúng tôi sẽ làm cách nào để kết nối thế giới thực và thế giới hỗn hợp thì chúng tôi rất là khuyến khích các anh chị chúng ta hãy xem những cái video trên YouTube mới nhất của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin kỹ càng hơn ạ. Yes. Now, here's just a few numbers to showcase why we believe it's a good idea to skip the virtual reality idea of creating a metaverse and shift towards mixed reality, which equals augmented reality. So it basically means the same thing, and why we believe that this is the future trend that we should focus on. Và trên màn hình đó chính là những cái thông số kỹ thuật mà giải thích tại vì sao chúng tôi đã thay đổi cái tầm nhìn của chúng tôi từ thế giới thực tế ảo Metaverse trở thành thế giới thực tế hỗn hợp chữ AR. Yes. So basically, it boils down to numbers. Look, the projected market growth for virtual reality lies at 28, so roughly 29 billion US dollars by 2026. In the same time, augmented reality is projected to be to have an almost 156 billion dollar market value. So it's like 5-6 times as much. And therefore, of course, it makes a lot of sense to focus on the much bigger market. Và chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình đó chính là cái doanh thu tiềm năng của thế giới thực tế ảo thì vào năm 2026 sẽ được kỳ vọng là ở mức là 28,84 tỷ đô, trong khi thế giới thực tế hỗn hợp vào năm 2026 thì cái doanh thu kỳ vọng nó sẽ đạt ở mức là 155,63 tỷ đô. Đó chính là lý do gấp 5 gấp 6 lần so với thế giới thực tế ảo. Đó chính là lý do tại sao mà chúng tôi thay đổi cái định hướng của mình để tập trung nhiều hơn vào mảng thế giới thực tế hỗn hợp. Yes. And now the last slides of today's update webinar. Again, this is a repetition. The previous two update webinars that I've shown you. Let's come back here one more time. So these two right here, that's where I go in through these slides that we're now going to look at much more in depth. So again, I invite you to go back and watch these recordings later on whenever you have time. Dạ vâng ạ. Và một lần nữa tôi muốn khuyến khích các anh chị chúng ta hãy dành thời gian để xem hai cái clip cập nhật mới nhất về cái chương trình thực tế hỗn hợp của chúng tôi, bởi vì nó sẽ cung cấp những cái thông tin rất là chi tiết ạ. Yes. So just to give you a quick recap how we intend to do this is we are first going to start out with a shopping app that simply allows businesses that we are going to partner with place special offers to attract customers to their stores. Và để bắt đầu với những cái bước khởi đầu của thế giới thực tế hỗn hợp của chúng tôi thì chúng tôi sẽ liên kết với các đối tác, những cái shop, những cái đối tác về mua sắm để trở thành đối tác của một cái app trên điện thoại của chúng tôi ạ. Yes. So this is supposed to happen locally. And the people, when they use our app, and they have it on their mobile devices, and they walk around the city when they get nearby, for example, an opportunity where one of our partners has made or placed a special offers, they get pinged, they get notified by their app that, hey, here's a free coffee for you, or over here you can get a free shirt if you just buy one, or if you go to your local cinema and you show our app, you will get 50% off popcorn. So these are just a few examples of how special offers or what kind of offers could be placed in here to attract customers to our business partners. Và các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình đó là cái cách mà cái ứng dụng điện thoại của chúng tôi đang xây dựng. Chúng ta sẽ sử dụng cái ứng dụng này để có thể nhận được những cái thông tin khuyến mãi, những cái chương trình khuyến mãi của các shop khác nhau ở trong khu vực địa phương của mình ạ. Yes. Now, what's important to understand is that we are going to use what people are already used to. Shopping apps like these, everyone's using them, or at least most of you.
seeking out, hot deals, best offers, special discounted offers, and so on to get your products at a better price. And therefore, we believe that it will be an easy way to attract users, to bring users into this app. But from there, we're then going to expand into mixed reality and give them a completely new user experience on top, as I'm going to show on the next slides. Và chúng tôi muốn bắt đầu bằng một cái ứng dụng mua sắm, cũng giống như là những cái ứng dụng mua sắm khác, bởi vì nó sẽ rất là dễ để thu hút người dùng. Tuy nhiên là từ số lượng người dùng này thì chúng tôi sẽ mở rộng cái ứng dụng của mình với cái việc là sử dụng thế giới thực tế hỗn hợp mà bây giờ tôi sẽ cho các anh chị xem ạ. Yes. So now you came here to check out, your free coffee because you got notified that right here you get a coffee for free. Now you get another notification from our app that, hey, did you know that there is a virtual store to be explored right here at this location? And you're like, oh, that sounds interesting. You open it up and via mixed reality, you get a completely different version of the real world store projected right there on top of it via mixed reality. That's how we will be able to unite the real world with mixed reality and expanding the real world that way, and people will be able to explore many more offers with a completely new experience. Và ví dụ như là khi các anh chị sử dụng cái app mua sắm đó, các anh chị nhận được thông tin là chúng ta có thể có một cái ly cà phê miễn phí ở đây. Và khi mà chúng ta tới cái vị trí đó để mà mua sắm, để mà nhận ly cà phê miễn phí, thì ở đó chúng ta sẽ nhận thêm được một cái thông tin là ở đây có một cửa hàng ở trên thế giới thực tế hỗn hợp. Và khi mà chúng ta dùng cái máy điện thoại của chúng ta để chúng ta chiếu vào cái đường link ở cái vị trí đó, thì chúng ta sẽ thấy ra được một cái cửa hàng mới ngay ở phía trên cái cửa hàng thực tế của chúng ta thấy. Và điều đó nó sẽ là cái cách để mà chúng tôi có thể kết nối người dùng giữa cái thế giới thực và thế giới thực tế hỗn hợp ạ. Yes. So here we zoom in a little bit more. So you stand in front of your favorite cafe, right? That's the regular real world version. And we even came up with a new wording right here of the smart store with AR capitalized because of augmented reality. And this is then the virtual version to expand the real world, to unite the real world with mixed reality. Và chúng ta có thể thấy ở phía bên trái màn hình đó là hình ảnh của cái thế giới thực hoàn toàn. Và khi mà chúng ta tới đó rồi, chúng ta có cơ hội để mà được khám phá thêm một cửa hàng Smart có chữ AR trong thế giới thực tế hỗn hợp. Và từ đó chúng ta có thể tận hưởng thêm được nữa những cái lợi ích bổ sung khác ạ. Yes. Another example, now we are in front of a fashion boutique. We can, put or project the mixed reality version right on top of it. And this would allow, for example, a store like this to expand their offer because their local space is limited. They can only put up so many drawers, to present their products. What if we could offer them an opportunity to allow people to still walk into their store, but it's a virtual version where they can explore many, many more products that way. Và một cách khác để sử dụng thế giới thực tế hỗn hợp đó chính là khi mà chúng ta vào một cái cửa hàng thời trang trong thành phố đi chẳng hạn, thì có thể là cái cửa hàng đó nó bị giới hạn bởi cái không gian thực tế, thì họ có thể hoàn toàn có thể ứng dụng cái thế giới thực tế hỗn hợp để có thể có show được nhiều cái sản phẩm hơn cho người dùng của mình ạ. Yes. This can even go as far as putting a digital second layer world on top of the entire city, as shown here. Smart metropolises are the future. Và không chỉ dừng lại ở việc là một cửa hàng thôi đâu ạ, mà chúng ta hoàn toàn có thể thay thế thế giới thực tế của mình trên một cái nền của một cái đô thị luôn ạ, ở cái diện rộng là một cái đô thị, một cái thành phố lớn luôn ạ. Yes. And then another very exciting product that we are going to offer to our business partners are smart portals, as we intend to call them. This is simply a way that wherever you are, you will be able to open up a portal, walk inside, and explore what
our business partners have to offer. Và một sản phẩm nữa mà chúng tôi có trên thị trường để cho các đối tác của chúng tôi, đó chính là cái cổng Smart để cho phép người dùng có thể vào thế giới thực tế hỗn hợp thông qua sử dụng cái điện thoại của họ ở bất cứ nơi đâu. Yes. And now again, right here, if you think about it, back in time, there was offline shopping. Whenever you needed something, you had to go outside and, drive maybe up to an hour to go places. If you wanted to buy furniture, for example, these furniture stores were often placed at the edges of cities because they are very large. Or your favorite fashion store that's at the other end of town. Whatever examples, offline shopping meant you had to invest, much more time to be able to get what you wanted. Later on, online shopping came around. It made things a lot easier, a lot more convenient. And that's basically where we are today. And the next evolutionary step is now going to be smart shopping as a combination of offline shopping experience, but you have the online shopping convenience with it. Dạ vâng ạ, chúng ta có thể nhớ là cái thời mà chúng ta mua sắm offline, có nghĩa là chúng ta phải tới tận nơi để mua sắm, có thể là mua đồ nội thất nè, có thể là mua quần áo, mà nhiều khi là chúng ta phải đi rất là xa để có thể đến được nơi đó. Thì hiện giờ, thế giới hiện giờ của chúng ta đã bắt đầu sử dụng rất là nhiều việc mua sắm online để mà tiết kiệm thời gian cũng như là chi phí. Và cái xu hướng tiếp theo mà chúng tôi đang hướng mọi người đến đó chính là gọi là smart shopping, tức là mua sắm online. Tuy nhiên là sẽ có tạo được những cái trải nghiệm mà những cái trải nghiệm thực tế trên offline. Yes. And this is what it could look. Wait a second, where was I now? Okay. This is what it could look like. You walk around the city and you see an ad and you want to check out the latest fashion. Just open the portal right there. As you walk down the street, you walk inside the store on your mixed reality version on your phone. You can choose whatever you want and have it sent home. Và ví dụ như là khi mà chúng ta đang ở trên đường hoặc là ở bất cứ nơi đâu, chúng ta có thể truy cập vào trang web cũng giống như là cái cửa hàng thực tế hỗn hợp đó, lựa chọn cái sản phẩm mà chúng ta mong muốn và mua nó để mà gửi nó về tận nhà. Yes. And here just a few more examples of what it would look like when you're inside the virtual stores, inside these portals. It can be fashion stores, it could be grocery stores even, or electronic devices. But as I said, offline shopping experience, online shopping convenience, because at the end of the day, you'll simply get it delivered to your home. Và sử dụng thế giới thực tế hỗn hợp có thể ứng dụng được ở bất cứ nơi đâu, cho dù là một cửa hàng thời trang, một cửa hàng tạp hóa hay là một cửa hàng đồ công nghệ. Chúng ta sẽ có trải nghiệm của một cửa hàng offline, nhưng mà sẽ có sự tiện dụng của việc mua sắm online, và tất cả những món hàng của chúng ta sẽ được đưa tới tận nhà của chúng ta. Yes. Last example, with the mixed reality, we also enable or give our business partners the chance to place stores, for example, in residential areas where there's no physical space left to place a new store. However, with mixed reality, augmented reality, they now have the opportunity to project virtual stores right there onto real world buildings, or using the portals, offering people the offline shopping experience, as we've talked about, combined with the online shopping convenience. And this is something that we actually found out through surveys that many people would like to use, because they're often missing their favorite stores nearby in their residential areas. Và một cái ứng dụng khác của thế giới thực tế hỗn hợp đó chính là chúng tôi có thể cho thuê những cái mặt bằng của thế giới thực tế ảo để cho thuê làm những cái cửa hàng trong cái khu vực dân cư. Các anh chị có thể thấy đó chính là trên bên phải trên màn hình, đó là khu vực dân cư, và
thông qua những cái thế giới thực tế hỗn hợp thì chúng tôi hoàn toàn có thể đặt để những cái cửa hàng tại những cái khu vực đó ạ. Yes. And finally, to wrap it up, here's a little sneak preview of what our shopping app is going to look like. There's going to be a website or desktop website version, of course, alongside the mobile version, and our business partners will be able to place their stores or special offers right here, both on the website as well as the shopping app. Và trên màn hình các anh chị có thể thấy đó chính là hình ảnh của cái nền tảng ứng dụng của chúng tôi trên laptop cũng như là trên điện thoại, nơi mà các anh chị có thể truy cập đến những cái cửa hàng để có những cái thông tin mới nhất cho những cái chương trình khuyến mãi ạ. Yes. And here, just another example that every business partner who joins also has the opportunity to get a digital store that they can place somewhere in the real world, actually in a real world location, by placing it on our virtual land that's tied to these locations. Và tất cả những đối tác của chúng tôi đều hoàn toàn có thể là đặt để những cái cửa hàng của họ ở bất cứ nơi đâu trong cái vị trí của cái bản đồ của chúng tôi. All right, guys, we will explore many more about our vision and go into more details in the coming weeks in our live webinars. So, of course, I invite you to regularly join and also invite new people who might also be interested to learn more about GYMSTREET and our vision to unite the real world with mixed reality. And those of you who are also taking advantage of our affiliate marketing opportunity, well, this is of course a chance for you to invite people, and if they make a purchase, you can earn some commissions with it. Và đó là tất cả những thông tin mà chúng tôi muốn cập nhật cho các anh chị ngày hôm nay liên quan tới chương trình Thế giới thực tế hỗn hợp, và sẽ còn rất là nhiều những thông tin thú vị đang chờ đón các anh chị trong những buổi họp hội thảo trực tuyến tiếp theo ạ. Và với các anh chị mà đang là những cái nhà tiếp thị liên kết affiliate của chúng tôi, thì đây sẽ là những thông tin hết sức thú vị mà các anh chị có thể dùng để mời những bạn bè của mình để tham gia vào với chúng tôi ạ. Yes. So, come on, Bon. Okay. Cảm ơn. So thank you everyone for joining tonight, again, for making this a priority to spend your evening with us, despite the fact it may still be New Year's, a celebration where you are. So I highly appreciate your attendance. I wish you a great evening and an awesome weekend plus successful week ahead. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi rất là muốn cảm ơn tất cả các anh chị đã dành thời gian cho buổi hội thảo trực tuyến của chúng ta ngày hôm nay. Cho dù ngày hôm nay chúng ta vẫn còn đang là những ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết ạ. Yes.